ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പഠിക്കാം. After studying this chapter, you will be able to identify the need for and nature of accounting records relating to not-for-profit organizations. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, അതിൻ്റെ നേച്ചറാണ്, എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ്സിനെ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് റിലേറ്റഡ് ടു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയും. പിന്നെ ലിസ്റ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. പ്രിൻസിപ്പൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഏതിൻ്റെ? prepared for not for profit organization. ഓർക്കുക, not for profit organization ആണെന്ന്. prepare the receipt and payment account and income and expenditure account. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ സാധിക്കും? റിസീപ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് വിത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്, മറക്കരുത്. Prepare income and expenditure account and balance sheet from a given receipt and payment account. നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫ്രം എ ഗിവൺ റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ? പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സർട്ടൻ പെക്യൂലിയർ ഐറ്റംസ് ഓഫ് റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് സച്ച് ആസ് subscriptions from members, special funds, legacies, sale of old fixed assets, etc. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. There are certain organizations which are set up for providing service to its members and the public in general. ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, നിലവിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിലവിലുണ്ട്, വിച്ച് ആർ സെറ്റ് അപ്പ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസ്. ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കുക, ഒരു അവരുടെ അറിവ് അവരവർക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്നു സർവീസ് ആയിട്ട്, ടു ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പബ്ലിക് ഇൻ ജനറൽ. സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ലബ്സ്, ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, സ്കൂൾസ്, religious organizations, trade unions, welfare societies, and societies for the promotion of art and culture. സൊസൈറ്റീസ്, ചില സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ട് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ദ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എന്തൊക്കെ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് ടു ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇൻ ജനറൽ. അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ക്ലബ്സ്, ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, സ്കൂൾസ്, religious organizations, trade unions, welfare societies, and societies for the promotion of art and culture. These organizations have service as the main objective and not the profit, as is the case of organization in business. Normally, these organizations do not undertake any business activity. സാധാരണ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒന്നും ഒരു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ആർ മാനേജ്ഡ് ബൈ ട്രസ്റ്റീസ് ഹു ആർ ഫുള്ളി അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ട്സ് റേസ്ഡ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹെൻസ് ദേ ഓൾസോ ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ proper accounts and prepare the financial statement, which take the form of receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet at the end of every accounting period, normally a financial year.
ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആയിട്ട് കണക്കൂട്ടാം. This is also a legal requirement and helps them to keep track of their income and expenditure. അവരുടെ വരവും ചെലവും ഒക്കെ കീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരു കണക്ക് വെക്കാൻ സാധിക്കും. The nature of which is different from those of the business organization. In this chapter, we shall learn about the accounting aspects relating to not-for-profit organization. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി അടുത്തത് മീനിങ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് റെഫർ ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് that are used for the welfare of the society and are set up as charitable institutions. അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്, ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ്. വിച്ച് ഫങ്ഷൻ വിത്തൗട്ട് എനി പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ്, ഒരു പ്രോഫിറ്റിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. Their main aim is to provide service to a specific group or the public at large. Normally, they do not manufacture, purchase or sell goods and may not have credit transactions. അതിന് credit transactions ഒന്നും ഇല്ല. Hence, they need not maintain many books of account as the trading concerns do, and trading and profit and loss account. The funds raised by such organizations are credited to capital fund or general fund. അങ്ങനെ ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിന് വരുന്ന ഫണ്ട് raised by such organizations are credited to capital fund or general fund. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ഫണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്കാണ് ആ ഫണ്ടൊക്കെ പോണത്. The major sources of their income usually are subscriptions from their members, donations, grants in aid, income from investments, etc. The main objective of keeping records in such organizations is to meet the statutory requirement and help them in exercising control over utilization of their funds. They also have to prepare the financial statements at the end of each accounting period, usually a financial year, and ascertain their income and expenditure and the financial position, and submit them to the statutory authority called Registrar of Societies. Registrar of Societies submit ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് അവർക്കുണ്ട്. The main characteristics of such organizations are, ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? Such organizations are formed for providing service to a specific group or public at large, such as education, healthcare, recreation, sports, and so on, without any consideration of caste, creed, and color. Its sole aim is to provide service either free of cost or at nominal cost and not to earn profit. ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു എയിം വെച്ചിട്ടല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. These are organized as charitable trust societies, and subscribers to such organizations are called members. ഇപ്പം സബ്സ്ക്രൈബേഷൻ ചില മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ അത് അവർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫണ്ടിലേക്കാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? Their affairs are usually managed by a managing executive committee elected by its members. The main sources of income of such organizations are subscriptions from members in the form of donations, legacies, grant in aid, income from investments, etc. ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകൾ. അവർക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫണ്ട് കിട്ടാം? Subscriptions from members as donations, legacies, grant in aid, income and investment, etc. The funds raised by such organizations through various sources are credited to capital fund or general fund. The surplus generated in the form of excess of income over expenditure is not distributed among the members.
ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ആഡഡ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്. അതെന്താ, കുറെ സർപ്ലസ് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പൈസ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ദ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഏൺ their reputation on the basis of their contributions to the welfare of the society rather than on the customers or owner's satisfaction. The accounting information provided by such organizations is meant for the present and potential contributors and to meet the statutory requirement. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നത്. അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ആസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഏർലിയർ, നോർമലി such organizations are not engaged in any trading or business activities. ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയോ ഒരു റീറ്റെയിൽ സെയിലോ അങ്ങനെയൊന്നും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. The main sources of their income are subscriptions from members, donations, financial assistance from government, and income from investments. Most of their transactions are in cash or through the bank. These institutions are required by law to keep proper accounting records and keep proper control over the utilization of their funds. This is why they usually keep a cash book in which all receipts and payments are duly recorded. They also maintain a ledger containing the accounts of all incomes, expenses, assets, and liabilities, which facilitates the preparation of financial statements at the end of the accounting period. In addition, they are required to maintain a stock register to keep complete record of all the fixed assets and the consumables. They do not maintain any capital account. Instead, they maintain capital fund, which is called the general fund, that goes on accumulating due to surpluses generated, life membership fee, donation, legacies, etc. received from year to year. In fact, a proper system of accounting is desirable to avoid or minimize the chances of misappropriations or embezzlement of the funds contributed by the members and also donors. Final accounts or financial statements. The not-for-profit organizations are also required to prepare financial statements at the end of each accounting period. Although these organizations are not non-profit making entities and they are not required to make trading and profit and loss account, but it is necessary to know whether the income during the year was sufficient to meet the expenses or not. Not only that, they have to provide the necessary financial information to members, donors, and contributors, and also to the registrar of societies. For this purpose, they have to prepare their final accounts at the end of the accounting period, and the general principles of accounting are fully applicable to in the preparation as stated earlier. The final accounts of a not-for-profit organization consists of the following: receipt and payments account, income and expenditure account, and balance sheet. The receipt and payment account is a summary of cash and bank transactions which helps in the preparation of income and expenditure account and the balance sheet. എന്തൊക്കെ accounts maintain ചെയ്യണം? Receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. അതിൽ receipt and payment account is a summary of cash and bank transactions. പൈസയുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള cash transactions അല്ലെങ്കിൽ bank transactions, which helps in the preparation of income and expenditure account and the balance sheet. Besides, it is a legal requirement as the receipts and payments account has also to be submitted to registrar of societies along with the income and expenditure account and the balance sheet. Income and expenditure account is akin to profit and loss account. The not-for-profit organizations usually prepare the income and expenditure account and a balance sheet with the help of receipt and payment account. However, this does not imply that they do not make a trial balance. In order to check the accuracy of the ledger accounts, they also prepare a trial balance, which facilitates the preparation of accurate receipt and payment account, as well as the income and expenditure account and the balance sheet. അതൊക്കെ ആണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. In fact,
If an organization has followed the double entry system, they must prepare a trial balance for checking the accuracy of the ledger accounts, and it will also facilitate the preparation of receipt and payment account, income and expenditure account, balance sheet. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഏതാണ്? റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട്, പിന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അതിൽ റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട്. It is prepared at the end of the accounting year on the basis of cash receipts and cash payments recorded in the cash book. It is a summary of cash and bank transactions under various heads. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയോ അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് receipt and payment account. For example, subscriptions received from the members on different dates which appear on the debit side of the cash book shall be shown on the receipt side of the receipt and payment account as one item with its total amount. Similarly, salary, rent, electricity charges paid from the time to time is recorded on the credit side of cash book, but the total salary paid, total rent paid, total electricity charges paid during the year appear on the payment side of the receipt and payment account. Thus, receipt and payment account gives summarized picture of various receipts and payments irrespective of whether they pertain on to the current period, previous period or succeeding period, or whether they are of capital of revenue nature. It may be noted that this account does not show any non-cash item like depreciation. The opening balance in receipt and payment account represents cash in hand, cash at bank, which is shown on its receipt side, and the closing balance of this account represents cash in hand and bank balance at the end of the year, which appear on the credit side of the receipt and payments account. However, if the bank overdraft at the end of it shall be shown on the debit side as the last item. Let us look at the cash book of Golden Cricket Club given the example to show how the total amount of each item of receipt and payment has been worked out. Example 1, കണ്ടോ ഡേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിൽ ഡേറ്റ് ആണ്, ഏത് കൊല്ലാണ്, ഏത് മന്ത് ആണ്, ഏത് ഡേ ആണ്. ഓക്കെ, റെസീപ്റ്റ്സ്, ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ്. April 1 balance 35,000. Bank account LF ledger office amount, date, payments, LF bank amount, office amount. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഇതിലിവിടെ 35,000. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് 1,20,000. എൻട്രൻസ് ഫീസ് 13,000. ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് 12,000. പിന്നെ ജൂൺ 12 ലോക്കർ റെന്റ്, ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ്. ലോക്കർ റെന്റ് എന്നാണ് ഓഫീസ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് ബാങ്ക് എമൗണ്ട് ആയിട്ടാണ്. ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് 60,000. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് 30,000. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ 45,000. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ പേയ്മെന്റ്സ്, ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് പ്രീമിയം, പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി, പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് കൊറിയർ ഫീസ്, telephone expenses, wages and salaries, rates and taxes, government securities, printing and stationery, postage and courier service, lighting. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ പേയ്മെന്റ്സിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ടെലിഫോൺ എക്സ്പെൻസസ്, വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ്, പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി, ഇതൊക്കെ പേയ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ്, കൊറിയർ ചാർജസ്, ടെലിഫോൺ എക്സ്പെൻസസ്, പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് കൊറിയർ ഫീസ്, ലൈറ്റിംഗ്, വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ്, ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ഡൗൺ, ബാലൻസ് അവസാനം കാണിക്കുന്നത്. പാർട്ട് എ, ഐറ്റം വൈസ് എഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് റെസിപ്റ്റ്സ്. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് 2014 to 2015. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് കണ്ടോ, ഏപ്രിൽ 2014 തൊട്ട് 2015 കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാത്രം. 2000 ഒരു ഇയർ വൈസ് ആട്ടോ. 2013 to 14 കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അത് 2015 to 16 കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എൻട്രൻസ് ഫീസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലോക്കർ റെന്റ്, പിന്നെ എന്താണ് എൻട്രൻസ് ഫീസ് കഴിഞ്ഞു, ലോക്കർ റെന്റ്, ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ തന്നു, ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ്സ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. പിന്നെ പാർട്ട് ബി, ഐറ്റം വൈസ് എഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് വാരിയസ് പേയ്മെന്റ്സ്. കണ്ടോ, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം, പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി,
പേയ്മെന്റ്സിന്റെ ഭാഗം ലൈറ്റിംഗ്, ടെലിഫോൺ എക്സ്പെൻസസ്, റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സസ്, ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ്, പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് കൊറിയർ സർവീസ്. The above data can also be shown in the form of respective accounts in the ledger. Detailed illustrative list of items of receipts and payments is given in figure 1. Figure 1 കണ്ടോ receipts എന്തൊക്കെ receipts ആണ്, എന്തൊക്കെ payments ആണ്. Receipt and payment account are given below. Receipt and payment for the year ending കണ്ടോ receipts ഉം payments ഉം ലിസ്റ്റ് തന്നെങ്കിലും കൂടെ എല്ലാ receiptsനും ഇവിടെ വെച്ചു, എല്ലാ payments-നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Receipt and payments account at the end year ending for the year ending 2022. Left side receipts, payments on the right side. നമ്മളുടെ കൈകൾ രണ്ട് കൈകളുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് കയ്യിൽ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ്സ് വാങ്ങിക്കുക, റൈറ്റ് കയ്യിൽ പേയ്മെന്റ്സ് ആണ്, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ there will be either of the two accounts, each of the bank or bank overdraft or both. It may be noted that the receipt side of the receipt and payment account gives a list of revenue receipts for past, current and future periods as well as capital receipts. Similarly, the payment side of the receipts and payments account lists the revenue payments for past, current and future periods as well as capital payments. Salient features. The salient features ആണ് പിന്നെ വരുന്നത്. It is the summary of the cash book. Its form is identical with that of simple cash book. Without discount and bank columns, with debit and credit sides, receipts are recorded on the debit side while payments are entered on the credit side. It shows the total amounts of all receipts and payments irrespective of the period at which they pertain. For example, in the receipts and payment account for the year ending in March 31, 2016, we record the total subscriptions received during 2015 to 16, including the amounts related to the years 2014 to 15 and 2016 to 17. Similarly, taxes paid during 2015 to 16, even if they relate to the years 2014 to 15 and 2016 to 17. It includes all receipts and payments, whether they are of capital nature or the revenue nature. No distinction is made in receipts payments made in cash or through bank, with the exception of the opening and closing balances. The total amount of cash received and payments is shown in this account. No non-cash items such as depreciation, outstanding expenses, accrued income, etc. shown in this account. It begins അതായത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ്, അക്രൂഡ് ഇൻകം ഒന്നും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. It begins with opening balance of cash in hand and cash at bank or bank overdraft and closes with the year-end balance of cash in hand, cash at bank or bank overdraft. In fact, the closing balance in this account differ from the total amount of receipts and payments, which is usually a debit balance, reflects cash in hand and cash at bank unless there is a bank overdraft. Steps in the preparation of receipt and payment account ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഉള്ളത്. അതും കൂടെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, take the opening balances of cash in hand. Cash in hand as on April 1, 2014. Amount എത്രയുണ്ട്? 20,000 ഉണ്ട്. Cash in bank as on April 1, 2014 35,000 ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിൽ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടേക്ക് ദ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആൻഡ് എൻറ്റർ ദം ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ്. അത് ഏത് സൈഡിൽ എഴുതണം? ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇൻ കേസ് there is bank overdraft at the beginning of the year, enter the same on the credit side of this account. Show the total amounts of all receipts on the debit side, irrespective of their nature, whether capital or revenue, and whether they pertain to the past, current, and future periods. Show the total amounts of all payments on its credit side, irrespective of their nature, whether capital or revenue, and whether they pertain to past, current, and future periods.
None of the receivable income and payable expense is to be entered in this account as they do not involve inflow or outflow of cash. Find out the difference between the total of debit side and the total of credit side of the account and enter the same on the credit side as the closing balance of cash or bank. In case, however, the total of the credit side is more than that of the total of debit side. Show the difference on the debit as bank overdraft and close the account. From the following information based on the data assimilated from the cash book given in example 1 at page 4, receipt and payment account of Golden Cricket Club for the year ended in March 31, 2015 will be prepared as follows. Details, summary of cash book details, amount. Cash in hand തന്നിട്ടുണ്ട്, cash in bank തന്നിട്ടുണ്ട്. Subscriptions, കുറേ ആൾക്കാർ തന്ന amount. Okay. Definitions, ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് തന്നിരിക്കുന്നു, എൻട്രൻസ് ഫീ തന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ, പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി, ലൈറ്റിംഗ്, റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സസ്, ടെലിഫോണിക് ചാർജസ്, പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് courier, wages and salaries, insurance premium, interest on government securities, locker rent, purchase of government securities, cash in hand as in March 31, 2015, cash in bank March 31 അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. Receipt and payments account for the year ending in March 31, 2015. Receipts, payments. Debit side, credit side. DR, CR. കണ്ടോ, cash in hand. Receipts ഒക്കെ എന്താണ്? Cash in hand, cash in bank, subscription, donation for building, entrance fees, life membership fee, interest on investment in government supplies, locker rent. ഇത്രയും കാര്യം. പേയ്മെന്റ്സിന്റെ സൈഡ്, അത് പേയ്മെന്റ്സിന്റെ സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ്, CR, പേയ്മെന്റ് സൈഡ്. പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി, ലൈറ്റിംഗ്, rates and taxes, telephone charges, postage and courier, wages and salaries, insurance premium, purchase of government securities, cash in hand as on March 31, 2015, cash in bank. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ illustration 1. From the following particulars relating to Silver Point, prepare a receipt and payment account for the year ending in March 31, 2050. Particulars amount തന്നിട്ടുണ്ട്. Opening cash balance, opening bank balance, subscription, sale of refreshments, entrance fee received, പിന്നെ sale of old sports materials, donation received from pavilion paid, sports materials purchases, purchase of refreshments, expenses for maintenance of tennis court, salary paid, tournament expenses, furniture purchased, office expenses, closing cash in hand. Books of Silver Point receipt and payment account for the year ending March 31, 2017. Receipts, payments, DR, debtor, creditor. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ്. തൽക്കാലം ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് മതി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്നെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ്, കീവേഡ്സ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കഴിയുന്നതും ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു. കീപ് വാച്ചിങ്. സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി.